Good morning, students. I am Ram Reddy Sangala, lecturer in physics, Nopatanga Junior College, an aided institution at Kachiguda. So, the topic assigned that we are going to discuss electromagnetic waves, విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు. ఈ చాప్టర్ previous chapters kuda link up ayi untundi. So it is relatively small, and then as far as IP pattern is concerned, definitely you can expect 2 marks question from this. So here in lower classes you might have already studied about electromagnetic waves, విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు ఎలా ఉత్పన్నమవుతాయి, the spectrum, electromagnetic spectrum. So array of the various electromagnetic waves according to the increasing wavelength or decreasing wavelength, or so according to the frequency. So in an order, so that is electromagnetic spectrum we'll discuss so one by one later. Before that, so go back to the previous chapter, electrostatics. We already discussed, you learned in electrostatics, charge at rest, and it produces electric field around it, and then at any point the force acting on unit positive charge gives intensity of electric field at that point. All those things we discussed. The charge at rest will generate only electric field, you already aware of that. Then when charge is moving, charged particle is in a state of motion. So motion, unaccelerated state, unaccelerated means uniform velocity, then it will generate the magnetic field, time varying magnetic field, and also the electric field. So the moving charged particle, so with uniform velocity, unaccelerated charged particle, so generates electric field and also magnetic field. So an accelerated charged particle, accelerated, the velocity gradually increases with time. Accelerated charged particle, if you consider, it will generate electric, time varying electric field, magnetic field, and also the electromagnetic radiation. It generates electromagnetic radiation. Charged particle, moving charged particle, the accelerated charged particle leads or generates or produces electromagnetic waves. Okay, so that is the secret about that. What is the electromagnetic radiation? Moves with the velocity of light in vacuum. So the family of electromagnetic spectrum is displayed, written in the board. So we are quite familiar, visible light. So normal ga man roju so chusetatuvanti kanti, that's a visible light. So when light falls on the object, it enters our eyes. So through sensation of nerves, you can see the objects, visible light. The best source of visible light is sun, and then all the bulbs. So electric bulbs, fluorescent bulbs, sodium vapor lamps, all these are best sources of this visible light. And then extending the spectrum, I'll just write it again. The visible light you extend on either side, visible light. So as frequency gradually increases either side, so visible light one side, you longer wavelength side, you come across so infrared radiation, and then so microwave, and then followed by radio wave. It is shown in the spectrum. And then lower side, as wavelength is decreasing, below this visible light you have spectrum consists ultraviolet radiation, అతినీల లోహిత కిరణాలు, X-rays and gamma rays. Here energy of a photon, you are familiar, is given by h nu frequency, h c by lambda, or energy is inversely proportional to the wavelength. Shorter the waves, they are more energetic. That is why the gamma rays and X-rays are highly energetic compared to other rays. So electromagnetic spectrum, an array of this, all the rays, the electromagnetic rays arranged according to the increasing of their wavelength, or so we can put it in the manner frequency also. So it is displayed on it. Okay, so we'll discuss one by one, starting from this gamma rays first. So gamma rays, see at the bottom end here, this will have shortest possible this electromagnetic radiation. Its wavelength range, it's below 10 power of minus 3 nanometers.
Nano means 10 power of minus 9 meters. 10 power of minus 9 meters is called nanometer. So here it is less than 10 power of minus 3 nanometers. Nano means 10 power of minus 9. 10 minus 9 minus 12. 10 power less than 10 power of minus 12 meters. Such a short wave. So it is highly energetic. It's a very energetic and is very harmful to expose to the gamma radiation. The source of this gamma radiation is usually this nuclear reactions. So you study in one of the chapters toward the end in modern physics, nuclear physics, their natural and artificial radioactivity. దాంట్లో ఇవన్నీ ఉత్పన్నం అవుతాయి అన్నమాట, జనరేట్ అవుతాయి గామా రేస్ అనేవి. సో గామా రేస్ చాలా ఎనర్జెటిక్ రేస్. దే హ్యావ్ టెండెన్సీ టు కిల్ the cancer cells. That's why the gamma rays are used in the medical field for cancer treatment, right? So the credit of course gamma rays, so great discovery of this gamma rays goes to Becquerel, right? And Curie also. So gamma rays, so highly energetic rays. గామా రేస్ అనేది అతి తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి, చాలా ఎనర్జీ కలిగి ఉన్న కిరణాలు రేస్ అన్నమాట. సో ఇది ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం చాలా డేంజరస్ అన్నమాట. సో ఇది యూజువల్ గా న్యూక్లియర్ చర్యల్లో, న్యూక్లియర్ అంటే రేడియో యాక్టివిటీ, న్యాచురల్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ రేడియో యాక్టివ్ లో ఇవి ఉత్పన్నం జరుగుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎక్స్ రేస్. సో నెక్స్ట్ గామా రేస్ we discuss shortest possible one, followed by X-rays. We are moving from shorter to bigger one. This is shortest is gamma. Next we are moving upwards, means shorter side. So I mean shorter frequency side, and then bigger wavelength side, X-rays. These X-rays, so what is the source of X-rays? It accidentally discovered. The credit goes to Roentgen. He was performing some other experiment with a charged particle. So on that particular day, he closed his work, he went home, he came back next day, the photographic film was exposed. He was shocked, in fact surprised, and then he went on thinking what could be the possible reason. And he doesn't know what is the reason for exposing that photographic film. He named it as X-rays. Even today, it's a so-called like X-rays. The source of X-rays is a accelerated charged particle. Accelerated charged particle, when it's bombarded with the heavy metals like tungsten, so molybdenum, all the things, they lose energy abruptly, suddenly, and then part of energy lost by this accelerated charged particle will be converted into electromagnetic radiation, that is X-rays. Then a highly accelerated charged particles, cathode rays. Cathode rays is nothing but a stream of fast moving electrons. So it's accelerated under influence, high potential difference, high potential accelerated charged particles made to bombard with the target metal. So it will be like a discharge tube. We have so filament like this, and then this will be bombarding high metal, hard metal. So with high melting point like tungsten and then molybdenum, they lose abruptly. So on bombarding with the target metal, lose energy. A part of energy will be converted into electromagnetic radiation. This is X-rays are generated, right, in the discharge tubes. So in evacuated state, so the accelerated electrons or cathode rays are bombarded with the target metal like nickel and then some molybdenum. So with high melting point, then heat, lot of tremendous amount of heat is generated, and also a part of it will be converted into X-ray radiation. You are quite familiar the applications of X-rays. X-rays అనేవి ఎట్లా ఉత్పన్నం అవుతాయంటే, సో చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎలక్ట్రాన్స్ కేథోడ్ రేస్ ను బాగా యాక్సిలరేట్ చేస్తాం, త్వరణం, అధిక త్వరణం ఉన్నటువంటి ఈ ఆవేశ కణాలని ఒక మెటల్ టార్గెట్ మీద బొంబార్డెడ్, కొల్లైడెడ్, అభిఘాతం చెందేటట్టు చేస్తానంటే అది కోల్పోయినటువంటి శక్తి, ఎనర్జీ అనేది ఈ ఎక్స్రేస్ లాగా ఉత్పన్నం జరుగుతుంది అనమాట. దీంట్లో హార్డ్ ఎక్స్రేస్, సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ అని ఉంటాయి. హార్డ్ ఎక్స్రేస్ అంటే హైలీ ఎనర్జెటిక్, సో దట్ హయ్యర్ సైడ్. దెన్ సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ ఇస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ మెడికల్ ఫీల్డ్ for diagnosis purpose. So if you go to any diagnostics, X-rays are very common to detect the damaged bones or the fracture of the bones or any hidden material in the body like bullets or nails or any objects. With the help of X-rays, we can locate or can know the hidden objects, some the fraction of bones and hidden objects like this. And also, so this X-rays to have this
medical field, extensive applications are there, right? It's being used, and to know the structure of the molecules, X-rays are being used to know the structure of molecules. X-rays are widely being used in laboratories. Next category, so this X-ray, the credit goes to, of course, Roentgen, I already told you. Next, coming to ultraviolet radiation, UV radiation or UV rays, అతి నీల లోహిత, అతి నీల లోహిత, ultraviolet radiation. This ultraviolet radiation, see, this range is already mentioned here. Ultraviolet 400 nanometers to 1 nanometers. So that means here compared to gamma rays and X-rays, so here it is little bit bigger one as far as wavelength is concerned, bigger one. So అతి నీల లోహిత కిరణాలు, ultraviolet radiation. So sun is the best source of ultraviolet radiation. You are familiar, we are receiving continuously the energy, sunlight continuously from star, our star sun. So due to sun only we are able to survive, because all the plants prepare food using the solar energy, sunlight, using the process named as photosynthesis process, isn't it? ఓకే, ఈ అతి నీల లోహిత కిరణాలు అనేవి సూర్యుడి నుంచి ఉత్పన్నం జరుగుతాయి. మనకు వచ్చేటువంటి కాంతిలో ఈ అతి నీల లోహిత కిరణాలు ఉంటాయి. ఫార్చునేట్లీ, సో భూమి ఉపరితలం నుండి 40 to 50 కిలోమీటర్స్ ఎత్తులో మనకు ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుందన్నమాట. ఈ ఓజోన్ లేయర్ ని ఇట్స్ లైక్ ఎ ప్రొటెక్టింగ్ లేయర్. ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ as it absorbs so ultraviolet radiation. The ozone layer is located roughly 40 to 50 kilometers from the surface of the earth. It absorbs so this ultraviolet radiation and protects human beings from the harmful effect of this ultraviolet radiation. Okay, ultraviolet radiation, so కాంతి and then arc lamps, వెల్డింగ్ చేస్తారు కదా, వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఉత్పన్నం అవుతుంది అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్. సో టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్, గ్లాస్ ఇస్ ద బెస్ట్ అబ్జార్బర్. సో గ్లాస్ విండోస్, గ్లాస్ డోర్స్ పెట్టుకుంటారంటే వీ కెన్ అవాయిడ్ అవర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ద హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్. ఓకే, సో అతి నీల లోహిత కిరణాలు, అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్. సో అప్లికేషన్స్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్, సో వాటర్ ఫిల్టర్స్ nowadays, so safe drinking water, we have small plants in our houses also installed, so aquaguard or so Kent water purifiers and all those. UV rays has the tendency to kill the germs, bacteria kill చేసేస్తాయి అన్నమాట. ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ మనకు అందిస్తాయి. దిస్ ఇస్ అల్ట్రా యూవీ ఎఫెక్ట్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్ సో ఆర్ యూజ్. సో దీని తర్వాత డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. స్మాల్ టాపిక్, అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ అనేవి ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో ట్యానింగ్ అంటే స్కిన్ ర్యాష్ టైప్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. సో డోంట్ ఎక్స్పోజ్ యువర్ సెల్ఫ్ కంటిన్యూస్లీ టు ద సన్లైట్, సో ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ డే టైమ్, మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఓకే. సో అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే సో ఓపెన్ ఫీల్డ్స్ లో అగ్రికల్చర్ లేబర్ కంటిన్యూస్ గా వర్క్ చేసే వాళ్ళ స్కిన్ ట్యానింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట, బికాస్ ఆఫ్ over exposure to ultraviolet radiations, right? Okay, so nowadays it's a cause of concern. So ozone layer so diluted, so due to that, so it is not working as not filtering ultraviolet radiation continuous గా వస్తుందని, దానివల్ల హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ చాలా ఉన్నాయని సో గ్లోబల్ సమ్మిట్స్ లో చాలా డిస్కషన్స్ గోయింగ్ ఆన్ అనమాట. ఓకే, సో అల్ట్రావైలెట్ రేడియస్, దిస్ రేడియేషన్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్, అతి నీల కిరణాలు, సో మెయిన్లీ సోప్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ లో ఎక్కువగా బీయింగ్ యూజ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ విజిబుల్ లైట్. ఎనీవే, సో మనకు కనిపించే కాంతి, సో కాంతి విజిబుల్ లైట్ అగైన్ consists with GR colors, a spectrum of an array of colors, composite light, so consists so 7 colors, so violet to red. So violet, least wavelength violet, so move towards the red, so wavelength gradually increases. When move from white light, visible light, composite light, again it consists 7 colors with GR colors. So in the dispersion phenomenon, in one of the chapters in optics, we discuss the prism splits up composite light into its constant colors. That's called phenomena of dispersion, and then angle of deviations and all those things you might have studied in the earlier chapters, right? So here, so Kanti, normal visible light, so again those light,
source. Sun is the best source of light, visible light, and also all this when you burn an object, so thermal effect, right? That will give light, and then fluorescent light, electric bulbs, all of them generate visible light. Next, due to visible light only, then we are able to see all the objects through the sensation of nerves. Next comes infrared rays. Now visible light, now higher side. So now wavelength gradually increases, lambda increases. So moving from visible light to upper side, that is the infrared, microwaves and radio waves. Pararuna tarangalu. Pararuna tarangalu thermal effect. అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా కూడా హీట్ చేసామనుకోండి, ఆన్ హీటింగ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ విల్ ఎమిట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్. సన్, so energy that we are receiving from sun, it will have infrared radiation. In fact, the visible light reach the surface of the earth through the atmosphere. There, so on the surface of the earth, so different object surface gets heated up, right? And it radiates energy, and then it is trapped in the form of infrared radiation. So visible light so reaches the surface of the earth through atmosphere, and then this surface of the earth, different objects, so they emit, so in turn longer wavelength, that is the infrared radiation. This infrared radiation again trapped by this greenhouse gases. So in this global concern now, greenhouse effect, all this increasing the temperature, and then low lying islands, so they are at danger, like Maldives, New Zealand and all those things. Of course, after many years it may happen. Gradually the temperature increases because of the rise in the temperature, or because of the pollution level is increasing because of vehicles, industries, many reasons, of course. So indiscriminate use of this, all this. Okay, this is about, so what do you call infrared radiation. So infrared radiations, so all heatings, even so heater, with thermal heating, any object you heat it, it will emit infrared radiation. So now applications, as far as applications are concerned, plenty of applications are there. The earth is enveloped by atmospheric layer. So here, so this infrared radiation, సో అతి పరారుణ కిరణాలు అనేవి వాతావరణాన్ని వెచ్చగా ఉంచడానికి, టు కీప్ వార్మ్నెస్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్, ఇట్ హెల్ప్స్ ఎ లాట్. ఒకవేళ పరారుణ కిరణాలు లేకపోతే అంటే టెంపరేచర్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ వెరీ వెరీ లో, లైఫ్ వుడ్ నాట్ బీన్ పాసిబుల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ప్లానెట్ ఎర్త్. చాలా లో టెంపరేచర్ ఉండేది, దాన్ని లైఫ్ అనేది సాధ్యమై ఉండేది కాదేమో. So because of the infrared radiation, warmness is maintained, warmness in the atmosphere, average temperature is maintained so that life is possible on the surface of the planet Earth. So the Pararana Kirnalo, so maintaining the warmness of the Earth. Apart from that, so medical field, physical therapy lo kuda ee Pararana Kirnalo, infrared rays are widely being used. And then so in war situation, a smoke and foggy situation, so to take the pictures, photographs, so this radiation is helps a lot. Infrared radiation, they can penetrate through the smoke and fog and mist and all those things. You can take pictures comfortably using the infrared radiation. So, and also earth satellites. Satellite, what do you mean? You've already studied in first year. So anything that revolves around the planet, that's called satellite. Natural satellite or artificial satellites, you study a lot in first year. So there, so escape velocity, orbital velocity, then geostationary satellites, its applications you might have studied in first year in detail, right? So infrared radiation is used in earth satellites, right? After that, so manaku remote controls lo, so this widely being used in remote switches, TV and audio video systems and all those things, remote switches, this infrared radiation, LEDs emit this infrared radiation that is used in remote controls or remote switches, audio, video, TV, any system, right? It is widely being used, infrared radiation. Next, microwaves. So micro sukshma tarangal anevi, your frequency range is mentioned 0.1 to 1 millimeter compared to infrared and ultraviolet X-rays. Bigger wavelength is higher or bigger. So here you just see here in microwaves 0.1 meters, 0.1 meters to 1 millimeter. These microwaves are widely being magnetron, one device is there. So
it is has become a household item nowadays. Microwave ovens, very common item. So in domestic purpose in kitchens, it is a house kitchen item. So for cooking purpose, it is widely being used nowadays. This food stuff will have water molecules. So with the help of ultraviolet radiation, that water molecules, they get agitated and then they gain energy and food stuff gets heated up. So this microwave are widely being used, microwave ovens for cooking purposes, right? And also radars, very popular, RADA, radar. Radar is radio detection and ranging to locate the aeroplanes, at what height, in which direction they are moving. So everything can be so navigated. So with the help of radars, radio detection and ranging, with the help of this microwave, the microwave signals are sent into space, then they get reflected by our own aeroplanes or enemy aeroplanes, and then so on receiving the reflected waves, by analyzing them, we can find out how far it is, so at what height it is moving, which direction it is moving, all the details can be known. So for long distance communication also, this microwaves are used for long distance communication system, because the shorter wavelength, they can form a beam, and then without being deviated, they can send to larger distances. Microwaves are used for long distance communications as well, apart from the radar, widely being used in radar, radio detection and ranging. Next, radio waves. Radio waves, so it is a bigger, as far as wavelength is concerned, it's the biggest one. Frequency is low frequency. So low frequency means less energetic compared to other rays. So radio wave, the frequency range is more than 0.1 meters. 0.1 meters means 0.1, it is centimeters if you convert it. So here 10 centimeters, that range, that's a big waves. So waves are part of our life nowadays. Cell phone towers, radio waves, so TV waves, continuously so being transmitted. Okay, all these things. So they're less energetic, they're harmless compared to that. So radio waves are generated, so they're oscillating electric fields. So generated by oscillating electric fields, discovered by the Marconi. So then these are widely being used for communication, TV and radio broadcasting systems. TV and radio broadcasting system, this radio waves are so widely being used. So these are some of the applications. So coming to this, so మనకు కనిపించే కాంతి విజిబుల్ లైట్ అంటారు. దాని యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యం రేంజ్ 700 నానోమీటర్స్ నుంచి 400 నానోమీటర్స్ ఉంటుంది. సో అలాగే సో దిస్ సైడ్ ఇఫ్ యూ మూవ్ డౌన్వర్డ్స్, రైట్, సో అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్, ఎక్స్-రేస్, గామా రేస్, షార్టర్ సైడ్ వేవ్ లెంత్, తరంగ దైర్ఘ్యం క్రమంగా తగ్గిస్తూ పోతున్నాం అనుకోండి. సో ఇంపార్టెంట్ అంటే అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్, అతి నీలలోహిత కిరణాలు, ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ 400 నానోమీటర్స్ టు 1 నానోమీటర్ అనమాట. ఈ అతి నీలలోహిత కిరణాలు, అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్. సో సోర్స్ ఆఫ్ దిస్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ సన్ ఇస్ ద బెస్ట్ సోర్స్. ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది, దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది. సో ఇది కంటిన్యూస్ గా ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అయితే డేంజరస్, అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో ఓజోన్ లేయర్, సో ఇప్పుడు దానికి ఈ మధ్య డైల్యూట్ అయిపోయిందని, దానివల్ల సో అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ అధికమవుతుందని, అన్ని పొల్యూషన్ వల్ల జరుగుతుందని గ్లోబల్ డిస్కషన్ నడుస్తుంది అనమాట అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్. ఎక్స్రేస్ మెడికల్ ఫీల్డ్ లో మీకు తెలుసు. సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, యాక్సిడెంట్ అయ్యి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, లేదంటే వేరే ప్రాబ్లం వచ్చిన బోన్స్ ఎనీ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా యూ విల్ రెఫర్ ఎక్స్రే తీయించండి అంటారు. ఎక్స్రే చూసిన తర్వాత సో డ్యామేజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంది, ఎక్కడ డ్యామేజ్ అయింది, ఎంత డ్యామేజ్ అయింది, అవన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ ఎక్కడైంది, ఎంత అయింది అనేది తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే సో బుల్లెట్స్ మనం ఉండిపోయినాం అనుకోండి బాడీలో, లేకుంటే పిన్స్, నీడిల్స్, కాయిన్స్ మింగారు, ఎనీథింగ్. So we can trace out with the help of, we can locate or know the hidden objects like this, all the x-rays ద్వారా. మెడికల్ ఫీల్డ్ లో చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ ను కూడా కనుక్కోవచ్చు ల్యాబొరేటరీస్ లో, వాటిలో కూడా. గామా రేస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఓన్లీ సో న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ లోనే ఇవి ఉత్పన్నం అవుతాయి అనమాట, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో. సో న్యూక్లియర్ ఫినామినన్, సో న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ రేడియో యాక్టివిటీ టు డిస్కస్. సో మనం చదువుకుంటాం మోడర్న్ ఫిజిక్స్ లో, న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ. సో న్యాచురల్ రేడియో యాక్టివిటీ, ఆర్టిఫిషియల్ రేడియో యాక్టివిటీ, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్,
న్యూక్లియర్ ఫిషన్, చైన్ రియాక్షన్ ఇవన్నీ డీటెయిల్గా చదువుకుంటారనమాట. సో ఈ న్యూక్లియర్ ప్రాసెస్లో, న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ ప్రాసెస్లో, న్యూక్లియర్ చర్యల్లో ఇది గామా రేస్ మనం ఇవి హైలీ ఎనర్జెటిక్ రేస్, వెరీ వెరీ డేంజరస్ అండ్ హార్మ్ఫుల్, బట్ దే హ్యావ్ ద టెండెన్సీ ఆఫ్ కిలింగ్ ద క్యాన్సర్ సెల్స్. అందుకే మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఆఫ్కోర్స్ మైల్డ్ ఎనర్జీస్, రైట్, టు కిల్ ద క్యాన్సర్ సెల్స్. Gamma rays are widely being used. X-rays and gamma rays, medical field. Then ultraviolet radiation, then infrared radiation. ఇందాక మనం చదువుకున్నాం పరారుణ కిరణాలు అంటారు తెలుగులో వీటిని. సో దీనికి ఏదైనా వస్తువును మనం వేడి చేసాం అనుకోండి, సో హీటర్ ఎనీథింగ్, సో స్టవ్ను బర్న్ చేసినాం అనుకోండి, దాని నుంచి మనకు సో ఈ పరారుణ కిరణాలు ఉత్పన్నమవుతాయి. ఈవెన్ సో బల్బ్స్, సో ఎడిషన్ బల్బ్స్ ఫిలమెంట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు వేడెక్కుతుంది కదా, దాని నుంచి కూడా మనకు పరారుణ కిరణాలు వస్తాయన్నమాట. ఈ పరారుణ కిరణాలు అనేది సో మనకు రేడియేషన్ చాలా ఉపయోగం ఉంది, ఎందుకంటే భూమి వాతావరణాన్ని యావరేజ్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి మనకు దోహదపడుతుంది. ఇవి లేదనుకో మనకు టెంపరేచర్ చాలా డ్రాప్ అయి ఉండేది, లైఫ్ మే నాట్ బి పాసిబుల్, సాధ్యమై ఉండేది కాదనమాట. లైఫ్ ప్లానెట్ ఆఫ్ వేరే ప్లానెట్స్ లో చాలా లో టెంపరేచర్ -లో ఉంటుంది, ఎందుకంటే అక్కడ సో లైఫ్ సాధ్యం కాదు, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అట్మాస్ఫిరిక్ లేయర్ లేదు, సఫిషియంట్ లేయర్ లేదు, కాబట్టి అక్కడ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ ట్రాప్ అవ్వకుండా వార్మ్నెస్, అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్, ఆప్టిమం టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవ్వదన్నమాట. సో ఇది పరారుణ తరంగాలు. దీని తరంగ దైర్ఘ్యం పరిమితి 1 మిల్లీమీటర్ నుంచి 700 నానోమీటర్. నానోమీటర్ అంటే నేను ఆల్రెడీ రాశాను, 1 నానోమీటర్ 10⁻⁻⁹ మీటర్స్ అనమాట. దీన్ని నానోమీటర్ అని అంటారు. నెక్స్ట్, ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ అప్లికేషన్స్ చాలా చదివాం ఆల్రెడీ. ఫిజికల్ థెరపీ ట్రీట్మెంట్లో, మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఫిజికల్ థెరపీ కోసం వాడతారు, అలాగే అర్త్ శాటిలైట్లో వాడతారు, రిమోట్ సెన్సార్స్లో వాడతారు, టీవీ రిమోట్, వాటిలో రిమోట్ స్విచెస్ అన్నిట్లో ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్, దట్ ఈస్ ద పరారుణ తరంగాలను విరివిగా వాడుతున్నారు అనమాట. సూక్ష్మ తరంగాలు, ఇది మైక్రోవేవ్స్ అంటారు అనమాట. దీని తరంగ దైర్ఘ్యం పరిమితి 0.1 మీటర్స్ నుంచి 1 మిల్లీమీటర్ అనమాట. ఇది సూక్ష్మ తరంగాలు అంటే ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్, ఇవి తరంగ దైర్ఘ్యం. సో ఇక్కడ కంపేర్ టు రేడియో వేవ్స్, ఇది సూక్ష్మ తరంగాలు. వీటిని పుంజంగా పంపించే లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ కు ఎక్కువగా మైక్రోవేవ్స్ వాడుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే సో మ్యాగ్నెట్రాన్ డివైస్ ద్వారా దీన్ని ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. దీన్ని కుకింగ్ పర్పసెస్, సో మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్ వాటిలలో విరివిగా వాడుతున్నారు అనమాట, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్. అలాగే కమ్యూనికేషన్, రేడార్, నావిగేషన్, రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్. సో వీటిని ఏంటంటే ఏరోప్లేన్స్ కానీ, ఎనిమీ ఏరోప్లేన్, మన ఏరోప్లేన్స్ కానీ, సో గగనతలంలో ఎగురుతున్నప్పుడు ఏంటంటే వాటిని లొకేట్ చేయడానికి, టు లొకేట్ అండ్ ట్రేస్ అవుట్ ద ఏరోప్లేన్స్, అవర్ ఓన్ ఏరోప్లేన్ ఆర్ ఎనిమీ ఏరోప్లేన్, దిస్ మైక్రోవేవ్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ, రైట్. దెన్ ద రేడియో వేవ్స్. రేడియో వేవ్స్, రేడియో తరంగాలు ఆ పేరులోనే ఉంది కదా, దీనికి తరంగ దైర్ఘ్యం మిగతా వాటితో చూస్తే కొంచెం హెచ్చుగా ఉంటుంది అనమాట. సో రేడియో తరంగాలను మనం ఏంటంటే ఆసిలేటింగ్ ఫీల్డ్స్, ఓకే, సో ఏసీ, ఆల్టర్నేటింగ్ ఏసీ, హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆసిలేటింగ్ ఏసీ నుంచి వీటిని ఉత్పన్నం చేయొచ్చు అనమాట. వీటిని మనం టీవీ అండ్ రేడియో వేవ్స్ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి, ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి, టీవీ ప్రోగ్రామ్స్, రేడియో ప్రోగ్రామ్స్ టెలికాస్ట్ చేయడానికి ఈ తరంగాలను విరివిగా వాడుతున్నాం అన్నమాట. సో ఇది నిత్య జీవితంలో ఇవి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. So 4 or 5 important questions, 2 marks question you can expect. So note down students, dear students, note down some of the important questions, assignment questions. So in this assignment questions, note down what are the applications of microwaves? What are the applications? What are the applications of మైక్రోవేవ్? తెలుగులో మైక్రో తరంగాల అనువర్తనాలు అంటే ఉపయోగాలను తెలపండి. మైక్రో తరంగాల ఉపయోగాలను, అనువర్తనాలను తెలపండి. గివ్ 2 uses of infrared rays. Give 2 uses, applications, 2 uses of infrared rays. ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్, పరారుణ కిరణాలు అనమాట, రైట్, విద్యుదయస్కాంత తరంగాల. ఓకే, నెక్స్ట్ పరారుణ కిరణాల
ఉపయోగాలు ఏవేని 2 ఉపయోగాలు తెలపండి. So what is the principle of production of electromagnetic waves? What is the principle? What is the principle of production? Principle of production of EM, electromagnetic waves. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో యాక్సలరేటెడ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ను ఏంటంటే ఇవి సో టైం వేరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ను అలాగే సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఉత్పన్నం చేస్తాయి. విద్యుదయస్కాంత తరంగాల ఉత్పత్తి సూత్రం ఏమిటి? విద్యుదయస్కాంత తరంగాల ఉత్పత్తి సూత్రం ఏమిటి? స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్స్. మైక్రో తరంగాల అనువర్తనాలు తెలపండి. సో రెండవ క్వశ్చన్, పరారుణ కిరణాల ఉపయోగాలు తెలపండి. గివ్ 2 యూజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్. పరారుణ కిరణాల 2 ఉపయోగాలు తెలపండి. మూడవ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. విద్యుదయస్కాంత తరంగాల ఉత్పత్తి సూత్రం తెలపండి. ఫోర్త్ వన్, మైక్రోవేవ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ రాడార్స్. వై? మైక్రోవేవ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ radars, radio detection and radars. Why? రాడార్ లో సూక్ష్మ తరంగాలను ఉపయోగిస్తారు. కారణం తెలపండి. Last one small problem recently asked here. If wavelength, if lambda means wavelength of electromagnetic radiation, lambda means wavelength of electromagnetic radiation is doubled. What happens to energy of photon? What happens to energy of photon? Last question, if lambda means wavelength of electromagnetic radiation is doubled, what happens to energy of photon? అదే తెలుగులో విద్యుదయస్కాంత వికిరణ తరంగ దైర్ఘ్యం రెట్టింపు చేస్తే, సింప్లీ విద్యుదయస్కాంత వికిరణ తరంగ దైర్ఘ్యం రెట్టింపు చేస్తే ఫోటాన్ శక్తి ఎలా మారుతుంది? సింపుల్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం. ఫోటాన్ ఎనర్జీ, I'll just give hint here. Photon energy is h nu. Nu means frequency, h c by lambda, h and c being constant here. So energy of photon is inversely proportional to wavelength. సో ఫోటాన్ యొక్క శక్తి అనేది తరంగ దైర్ఘ్యానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఈ సమీకరణాన్ని ఉపయోగించుకుంటే ఈజీగా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. E1 by E2 is equal to here inversely proportional to lambda 1 by lambda 2 అనమాట. Here question లో what happens? So the energy of photon when the lambda is doubled. Lambda is doubled means what does it mean? Lambda 1 అనేది lambda అనుకుంటే lambda 2 ఏమైంది? డబుల్డ్ 2 lambda అయిపోయింది. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అయిపోయి ఈజీగా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. రైట్, హియర్ E1 by E2. సో lambda 1 is lambda, lambda 2 is doubled 2 lambda. So here E1 is equal to 2 E2 or E2 is equal to E1 divided by 2. So energy reduces by 2 times. E1 divided by 2 అనమాట.